Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all and enjoy the class on bank reconciliation statement and solve the problem number 1. This is the problem on bank reconciliation. The problem is the cash in bank account for Beximco company on December 31st, 2020 indicated a balance of Taka 3,600 after both the cash receipt and the check register for December had been posted. The bank statement indicate a balance of Taka 40,000 on December 31st, 2020. Comparison of the bank statement and the accompanying cancelling the check and memorandums with the records revealed the following reconciling item. Number 1, total check outstanding Taka 25,000. Number 2, a deposit of Taka 10,000 representing receipt of December 31st had been made to appear on the bank statement. Number 3, a check for Taka 20,000 drawn by Zahid company had been erroneously charged by the bank to Beximco company's account. Number 4, a check for Taka 21,000 had been recorded in the check register of Beximco company as Taka 12,000. Number 5, the bank had collected for Beximco company 50,500 on a note left for collection. The face of the note was 50,000. And number 6, bank service charge for December amounted to Taka 100. Instruction 1, prepare a bank reconciliation at December 2020. And number B, journalized the entry required by the reconciliation. Before solving the problem, we have to discuss briefly in every item. বেক্সিমকো কোম্পানির 31শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যালেন্স আছে 3,600 টাকা and ব্যাংকে in the same time ব্যালেন্স আছে 40,000 টাকা। তাহলে দুইটা ব্যালেন্সের মধ্যে পার্থক্য আছে আর এই পার্থক্যর কারণগুলো নিম্নে দেওয়া আছে। পার্থক্য 6 ধরনের আইটেম এখানে দেওয়া আছে। নাম্বার 1, টোটাল চেক আউটস্ট্যান্ডিং 25,000, ডিপোজিট চেক ডিপোজিট ইন ট্রানজিট 10,000, চেক of Taka 20,000 drawn by জাহিদ কোম্পানি। জাহিদ কোম্পানির একটা চেক ব্যাংক ভুলক্রমে বেক্সিমকো কোম্পানিতে চার্জ করেছে। This is the error of bankers. And number 4, a check for Taka 21,000 had been recorded in the check register of Beximco company Taka 12,000. This is the company errors. And 5, bank had been collected for Taka Beximco company 50,500. Here face value is 50,000, so interest is 500. And bank service charge only 100 Taka. Now we have to prepare a bank reconciliation statement. This is the form of bank reconciliation statement. First, name of the company Beximco Company Limited. Bank reconciliation statement December 31st, 2020. Details Taka
and টাকা. Balance as per bank statement December 31st, 2020. This is the ending balance of the bank statement 40,000 টাকা. And add a deposit in transit. This is the second item, a deposit টাকা 10,000. Deposit in transit 10,000 টাকা. And item number 1, check outstanding. This is the less outstanding sale টাকা 25,000. And bankers error 20,000. 20,000 here, 20,000 added with bank deposit in transit 10,000, total 30,000. 30,000 added with the balance 40,000, total 70,000, less outstanding checks 25,000. So adjusted balance as per bank statement December 31st, 2020, 45,000. The another part, balance as per book or company December 31st, 2020, টাকা 3,600. This is the balance of the company books. And the another three item, a check টাকা 25,000 had been recorded in the check register of Beximco company টাকা 12,000. So this is the company errors. And 5, bank collected টাকা 55,000. Here face value is 50,000. So this is the revenue, the cash collected by the bank 50,000, and 500 is a interest, total 50,500. And less bank service charge 100 টাকা, and company error 9,000 টাকা. So 9,000 plus 100, 9,100, and here 3,600 plus 50,500, total 54,100, less 9,100 equal adjusted balance as per book or company December 30, 2020, টাকা 45,000. Thank you. And journal entry for bank reconciliation statement. Here, journal entry will be only Beximco Company Limited. Here, item is 3. So, journal entry will be only 3. First one, cash collected by টাকা 50,000 and 500 is interest. So here cash is debit and interest revenue 500 and notes receivable 50,000. The total cash is received 50,000 and 500. And another item, bank service charge 100. The bank service charge debit, cash, credit. This is the less item, this is the plus item. And another one is less item, error of the overstatement. That means
কোম্পানি ইরোর্স লেস আইটেম 9,000 টাকা। সো accounts payable debit, cash credit 9,000. This is the journal entry. সহজেই আমরা বলতে পারি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্টে যখন আমরা কোনো জার্নাল এন্ট্রি তৈরি করব, শুধুমাত্র কোম্পানির হিসাব বইতে যে আইটেমগুলো গোয়ালমিল আছে সেই আইটেমগুলোকে নিয়ে আমরা জার্নাল এন্ট্রি তৈরি করব। এখানে কোম্পানির হিসাবের বইতে 3 প্রকারের আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটা আইটেম ক্যাশ কালেক্ট, যেটাকে প্লাস করা হয়েছে, আর বাকি 2টা আইটেমকে আমরা মাইনাস করেছি। সো যে আইটেমটাকে আমরা প্লাস করেছি সেই কারণে টাকার আগমন বা ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছে, আর যে 2টা আইটেমকে আমরা মাইনাস করেছি যার কারণে ক্যাশ আউটফ্লো হয়েছে। তাহলে আমরা সহজেই জার্নাল এন্ট্রি প্রদান করতে পারি। তাহলে ক্যাশ আমরা কি করেছি, প্রথম আইটেমে দ্বারা ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছে, তাহলে জার্নাল এন্ট্রি হবে ক্যাশ ডেবিট। কি কারণে ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছে? রিসিভেবলের কাছ থেকে নোটস রিসিভেবল বাবদ 50,000 টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং ইন্টারেস্ট বাবদ 500 টাকা পাওয়া গিয়েছে। সো দ্য জার্নাল এন্ট্রি উইল বি ক্যাশ ডেবিট, নোটস রিসিভেবল ক্রেডিট, ইন্টারেস্ট revenue credit. And another 2 item less or minus item. So cash will be outflow. So journal entry will be bank service charge debit, cash credit. Bank service charge expenses debit, cash credit. And another item, কোম্পানি কি করেছে, কাস্টমারকে কম টাকা প্রদান করেছে। কত টাকা? 21,000 টাকার পরিবর্তে কোম্পানি 12,000 টাকা লিখেছে। তার মানে কাস্টমারদেরকে আরো 9,000 টাকা প্রদান করতে হবে। সো জার্নাল এন্ট্রি হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট 9,000 টাকা। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ।